السلام عليكم، وياكم الطالبة نور صلاح عباس. اليوم موضوعي راح يكون عن النيكروسيس. حتطرق بالفيديو عن ال definition of necrosis وال cases of necrosis and the type of necrosis and the treatment. النيكروسيس هو عبارة عن the death of a circumscribed area، موت منطقة محددة of a plant or animal tissue as a result of disease or injury، نتيجة أما تكون مرض أو إصابة. Necrosis is a form of a premature tissue death، شكل من أشكال الموت المبكر للأنسجة as opposed to the spontaneous natural death or wearing out of tissue، على عكس الموت الطبيعي التلقائي أو تآكل الأنسجة which is now necrobiosis. Necrosis is further distinguished from apoptosis or programmed cell death which is internally regulated by cell، يلعب دور مهم بالembryonic development and serves as a protective mechanism against disease and other factors. نجي هسه بهذا السلايد نتعرف كيف تبدأ عملية النكروسيس. Early cellular skin of necrosis include swelling of the mitochondria، a process that impairs intracellular oxidative metabolism. العلامات الخلوية المبكرة للنكروسيس تشمل تورم الميتوكوندري، وهاي العملية راح تضعف التمثيل الغذائي الموكسد داخل الخلية. Later, localized densities appear with condensation of genetic material, cytoplasmic organelles are disrupted, and affected cells separate from never-boring cell. بعد ما صار عندي تورم بالميتوكوندري راح تظهر كثافات موضعية مع تكاثف المادة الوراثية، والسيتوبلازميك أورجانيل راح يتعطل، والخلايا المصابة أو المتأثرة راح تنفصل عن الخلايا المجاورة. The dissolution of lysosomes which normally house hydrolytic enzymes led to intracellular acidosis، وأيضا راح يصير عندي انحلال باللايزوزومز. The nucleus النواة حيصير بيها swells، راح تتضخم and darkness، وهاي العملية تسمى بالبيجنوسيس and eventually ruptures، وبالنهاية راح تتمزق، وهاي العملية تسمى بالكاريوليسيس. The outer membrane of the cell also ruptures, resulting in a loss of ion pumping capacity and a rapid flow of sodium and calcium ion into the intracellular environment, resulting in osmotic shock, a sudden shift in intracellular and extracellular salt concentration. أيضا هنا راح يحصل تمزق الغشاء الخارجي للخلية، وينتج عنه فقدان قدرة ضخ الأيونات والتدفق السريع لأيونات الصوديوم والكالسيوم داخل الخلايا البيئية، وهذا ما يؤدي إلى صدمة تناضحية osmotic shock. Cases of necrosis. Cell injury can range from external injury to internal abnormality، تتراوح من الإصابات الخارجية إلى التشوهات الداخلية. Most common cases of injurious stimulus include hypoxia نقص الأكسجين. This can occur due to ischemia اللي هي نقص بإمداد الدم العضو أو جزء معين من الجسم، وخاصة تكون بعضلات القلب. shock or respiratory failure. السبب الثاني من أسباب النكروسيس هو physical agent. These include external injuries اللي هي تشمل الإصابات الخارجية such as trauma الصدمة أو extremes of temperature, radiation exposure or electric shock. السبب الآخر هو chemical agent. These include poisons اللي هي السموم، occupation exposure التعرض المهني، drug toxicity الأدوية السامة or recreational drug. السببين الأخرى هو biological agent والimmunological reaction. biological agent هي البكتيريا أو الفيروسز أو الفانكاي، أو immunological reaction هو autoimmune responses. Genesis of necrosis. Number 1. Denaturation of intracellular protein. Number 2. Enzymatic digestion of the cell. Number 1. تمزق البروتينات داخل الخلايا caused by intracellular acidosis, and due to this result is that injury to the cell membrane إصابة غشاء الخلية، severe impairment of phosphorylation of cell ضعف شديد بفسفرة الخلية، increased permeability of the cell، انفلاsk تدفق الصوديوم والكالسيوم in the cell، decrease intracellular activity of the cell.
Number 2, enzymatic digestion of the cell. This digestion is of two types. Number 1, autolysis اللي هو التحلل الذاتي, digestion of the cell by enzymes derived from their own lysosomes. الهيدرولايزيس اللي هي التحلل غير المتجانس, digestion of cell by enzymes derived from lysosomes of leukocytes. Types of necrosis. Morphologically, there are 5 types of necrosis: caseous necrosis, liquefactive necrosis, gangrenous necrosis, fat necrosis, fibrinoid necrosis. The first type of necrosis, اللي هو caseous necrosis, is a unique form of cell death in which the tissue maintains a chest-like appearance. المظهر ماله يكون بشكل الجبنة chest-like. It is also a distinct form, a coagulative necrosis. The dead tissue appears as a soft and white, proteinaceous dead cell mass. الأنسجة الميتة تكون بشكل أبيض وتكون ناعمة. نجي بهذا السلايد نحكي شلون راح يصير هذا النوع من النيكروسيس. احنا بصورة عامة عندنا اللانج راح تجيها بكتيريا، هاي البكتيريا تكون موجودة باللانج. اللي يصير راح تجي خلايا مناعية تحيط بهاي البكتيريا وتحاول تمنعها من الانتشار، وهاي الخلايا المناعية هي مايكروفاج واللوكوسايتس. بعد فترة نتيجة حدوث مثل الحرب بين الخلايا المناعية وهاي البكتيريا راح تموت الأنسجة بهاي المنطقة. هاي المنطقة اللي راح تكون موجودة بيها البكتيريا والخلايا المناعية، وهذا النسيج الميت أو هاي المنطقة اللي حصلت بيها الحرب بين البكتيريا والخلايا المناعية تسمى بالجرانيلوما وتكون شكلها مثل الجبنة just like. نجي الآن على السلايد. Cases. Frequently, caseous necrosis is encountered in the site of tuberculosis infection. It can also be cases by syphilis and certain fungal. تكون دائما موجودة بالتوبركلوسيس ويكون سببها أما syphilis أو بعض الفطريات. A similar appearance can be associated with histoplasmosis, cryptococcosis, and coccidioidomycosis. This begins as infection is recognized by the body and macrophages begin walling off the microorganism or pathogens. As macrophages release chemicals that digest cell, the cell begin to die. تحرر المايكروفاج مواد كيميائية تهضم الخلايا وهاي الخلايا تبدأ في الموت. As the cell die, they disintegrate but are not completely digested. عندما تموت الخلايا فإنها تتفكك ولكن لا يتم هضمها بالكامل. And the debris of the disintegrated cell clump together creating soft granular mass that has appearance of cheese. يتجمع حطام الخلايا وتكون soft granular mass وتكون مظهرها تكون بشكل التشيس بشكل الجبنة. As cell death began, عندما تبدأ موت الخلية the granuloma form تشكل الورم الحبيبي. And cell death continues. The inflammatory response is mediated by the type 4 hypersensitive reaction. بهذا السلايد عندنا صورة توضيحية عن اللانج مال patient عند tuberculosis سر رئوي. نلاحظ أن مظهره راح يشبه الchest like يشبه الجبنة، وهذا النوع يسمى caseous necrosis. The second type of necrosis اللي هو liquefactive necrosis. احنا مثل ما نعرف انه اسم liquefactive necrosis جاي من سائل liquid. بهذا النوع من النيكروسيس راح تحصل إماعة أو إسالة للتشيو الذي يحدث به الإنجري. اللي راح يصير بهذا النوع هو انه الميكروبس سواء كانت بكتيريا أو الفانجل راح تجي تهاجم الجسم. من راح تهاجم الجسم راح تحفز خلايا الجهاز المناعي اللي هي الوايت بلود سيل أو ما تعرف بالليوكوسايتس. هاي الليوكوسايتس من تجي لموقع الإصابة راح تفرز أنزيمات. من هاي الأنزيمات اللي هي الهيدرولايتيك أنزيم. هذه الأنزيمات راح تعمل على تحليل أو إذابة التشيو أو المنطقة التي حصلت بها الإنجري، وهذا ما يسمى بالباس اللي هو القيح أو الصديد. هذا كان شرح مختصر عن الليكوفاكتيف نيكروسيس. الآن نشرح بشكل أكثر توضيح من خلال السلايد. مثل ما عرفنا أنه الليكوفاكتيف نيكروسيس due to ischemic injury and bacterial or fungal infection.
degradation of tissue by the action of powerful hydrolytic enzyme تكون بفعل أنزيم قوي اللي هو الهيدرولايتيك enzyme. The common example are infarct brain and abscess cavity. هاي أشهر الأمثلة الشائعة على الليكوفاكتور necrosis. Whatever the pathogenesis, liquefaction completely digests the dead cell. راح يهضم الخلايا الميتة تماما, resulting in transformation of the tissue into a liquid viscous mass. يحول النسيج إلى كتلة لزجة سائلة. If the process was initiated by acute inflammation, the material is frequently cream yellow and skull base. المادة تكون اللون مالتها يلو أصفر وتدعى أو تسمى بالباص القيح. بهذا السلايد راح نشوف صورة توضيحية على الانفاركت برين showing the solution of tissue. هاي المنطقة المصابة اللي بأشرح عليها باللون الأصفر بالسهم, هاي المنطقة المصابة من البرين. اللي راح يصير هنا هو استدعاء الخلايا المناعية, مثل ما شرحنا بالسلايد القبلي. راح تجي الخلايا المناعية راح تكسر وتذوب هذا الجزء من البرين وتؤدي إلى إسالته. لهذا نشوف إنه إحنا بالجانب الأسفل جوا هاي المنطقة المصابة يوجد سائل متدفق من الأسفل, معناها حصلت عملية النيكروسيس, والنوع مالي هو الليكوفاكتيف نيكروسيس. The third type of necrosis اللي هو gangrenous necrosis. Gangrene is a lesion of ischemic tissue death. Typically, the acral skin of the hand and foot accompanies numbness, pain, coldness, swelling, and the skin color change to rich black. لون الجلد يتغير إلى الأسود المحمر. When severe infection is associated, قد يتبع ذلك fever and sepsis اللي هي تعفن الدم. Risk factor of gangrene includes diabetes mellitus, atherosclerosis اللي هو تصلب الشرايين, السموك, major trauma, alcoholism and liver cirrhosis. Gangrene necrosis تحتوي على 3 types اللي هن white gangrene, dry gangrene and gas gangrene. حنشرحها بالتفصيل بالسلايدات القادمة. بهذا السلايد عندي مقارنة توضيحية بين الوايت gangrene والدراي gangrene. الوايت gangrene تكون موجودة بالبول, يحصل بها venous obstruction, تكون moist رطبة, swollen منتفخة, والدارك مظلمة. أما بالدراي gangrene تكون موجودة باللمس بالأطراف, يحصل بها artery obstruction, تكون dry جافة, شرانجن متقلصة, وتكون لونها black أسود. بالوايت gangrene يكون no clear line of demarcation, أما بالدراي يكون الخط موجود. بالوايت البكتيريا تكون present, أما بالدراي البكتيريا ماكو. بالوايت البروغنوسيس التشخيص أو التخمين يكون ضعيف, أما بالدراي يكون better. Types of gangrene. Number 1. White gangrene. White or infectious gangrene is featured by bacterial infection of the necrotic tissue and secondary sepsis accompanies a poor prognosis when compared with dry gangrene. The effective part become الجزء المصاب يصبح markedly edematous, soft, round and dark. يصبح متورم ولين وفاسد and dark. بعدين راح تتشكل البلاستر فولد with turbid fluid on the discolored and cold on touch skin. Number 2. Dry gangrene. Dry gangrene represent coagulative necrosis of ischemic tissue caused by inadequate blood supply due to peripheral artery disorder, ناتج عن عدم كفاية إمداد الدم بسبب اضطرابات الشريان المحيطي. The term dry gangrene is used only for necrosis of the acral limb. Patients with atherosclerosis, hypercholesterolemia اللي هو فرط كوليسترول الدم, and diabetes mellitus are susceptible to dry gangrene, وتحدث خصوصا when they smoke. 3. gas gangrene. هذا النوع يكون بسبب بكتيريا Clostridium breviges, ويحدث بشكل شائع بالمسس tissue. Types of necrosis اللي هو fat necrosis is a form of necrosis characterized by the action upon fat by digestive enzymes. In fat necrosis, the enzyme lipase release fatty acid
from triglyceride. The fatty acid then complex with calcium to form soaps يشكل الصابون، والصابون يكون شكله white jacket deposit اللي هو رواسب طباشيرية بيضاء. It is usually associated with the trauma of the pancreas or acute pancreatitis اللي هو التهاب البنكرياس الحاد. هذا النوع أيضا يحدث in the breast and the salivary gland and neonates after traumatic delivery بالحديث الولادة بعد الولادة المؤلمة. NECROSIS, although most commonly found in the breast, can also be found in the various parts of the body and caused by several trauma. توجد أيضا بأجزاء مختلفة من الجسم وتسببها صدمة شديدة. Some examples of several trauma to the breast include but are not limited to radiotherapy اللي هو العلاج الإشعاعي, cyst aspiration, biopsy, lumpectomy اللي هي استئصال الكتلة المتورمة, and reduction mammoplasty. Fat necrosis can also be caused by polyarthritis nodosa or Weber-Christer disease, and other types. أسبابها الأخرى may be unknown تكون غير معروفة and can occur randomly وممكن يحدث بشكل عشوائي. Fat necrosis يكون عبارة عن inflammation that is free from contaminate يكون خالي من الملوثات اللي هي البكتيريا أو الفيروسز. Saponification take place. التصبن هو عملية تحويل الفات إلى صابون باستخدام الهيت. إنزيم اللايبس يستخدم to conduct this conversion. It forms a complex with calcium to form this process. هذا السلايد حنلاحظ وجود مناطق تظهر بشكل رواسب طباشيرية بيضاء تسمى fat necrosis with saponification. 5 types of necrosis اللي هو الفايبرينويد necrosis. بصورة عامة هذا النوع موجود بالبلود فيزل. الخلايا المناعية حتهاجم الجدار مال البلود فيزل وتكسرها، فراح يتسرب من الجدار بعض المواد. هاي المواد راح تشتبك مع الفايبرين الموجود بالبلود فيزل. هذا اللي راح يصير بهذا النوع. هسه عندنا السلايد is a specific pattern of irreversible uncontrolled cell death that occur when antigen antibody complex are deposited in the wall of blood vessel along with fibrin. يحدث عندما تتسرب معقدات الأجسام المضادة للمستضد بجدران الأوعية الدموية جنبا إلى جنب مع الفايبرين. It is common in the تكون شائعة بالimmune mediated vasculitis which are a result of type 3 hypersensitivity. When stained with hematoxylin and eosin, they appear brightly eosinophilic and smudged ملطخ. Fibrinoid necrosis is not limited to the immune-mediated vasculitis. Many pathologic processes can lead to area of fibrinoid necrosis. In systemic lupus erythematosus, the dermis is often affected by fluid accumulation and inflammation around the small vessels in the skin, which may show prominent fibrinoid necrosis يظهر بشكل بارز. It is also seen in serum sickness type 3 hypersensitive reaction. هذا السلايد عندنا شكل توضيحي للفايبرينويد necrosis under the microscope. نلاحظ بهاي المنطقة الدائرية اللي تأخذ اللون البينج، هاي المنطقة راح تحتوي على الفايبرين وتحتوي أيضا على الأذر سبستانس اللي هي البلازما بروتينز، لكن الفايبرين بلون الوردي طغى على هاي المنطقة. نأتي الآن إلى علاج النكروسيس treatment. There are many causes of necrosis and as such treatment is based upon how the necrosis came about. العلاج يعتمد على سبب حدوث النكروسيس. Treatment of necrosis typically involves two distinct processes. Usually the underlying causes of the necrosis must be treated before the dead tissue itself can be dealt with. سبب النكروسيس لازم أعالجه قبل معالجة الأنسجة الميتة نفسها. راح نعالج النكروسيس أما عن طريق debridement اللي هي التنظير referring to the removal of dead tissue إزالة الأنسجة الميتة by surgical or non-surgical means is the standard therapy for necrosis.
Depending on the severity of the necrosis اعتماد على شدة النكروسيس this may range from removal of small patches of skin to complete amputation of affected limbs or organ. تتراوح من إزالة البقع صغيرة من الجلد إلى البتر الكامل أما اللمس أو الأورغان. أو نعالج النكروسيس عن طريق chemical removal of necrotic tissue is another option in which enzymatic debriding agents categorized المصنفة على أنها أما proteolytic, fibrinolytic or collagenases are used to target the various components of dead tissue. In select cases, special maggot therapy using Locelia suricata larva has been employed to remove necrotic tissue and infection. In the case of ischemia, which includes myocardial infarction, the restriction of blood supply to tissue causes hypoxia and the creation of reactive oxygen species اللي هو ROS that react with and damage protein and membrane. Antioxidant treatments can be applied to scavenge the reactive oxygen species ROS. I hope you like it and thank you for listening. Goodbye.